Mtazamaji, tuende kwenye makala maalum ambao tumekuandalia hii leo kwenye yale makala yetu ya kurunzi ya mwaka huu. Tunaelekea katika eneo la kaskazini mwa Bonde la Ufa ambapo kwa muda mrefu limejulikana kuwa eneo linalokuza vyakula vingi, hasa nafaka ambayo inatosheleza mahitaji ya taifa. Mwaka 2022 ulionekana kuanza kwa dhiki tele, kwani ukosefu wa ruzuku ya mbolea, gharama ya upanzi mwanzoni mwa msimu wa upanzi iliyokabako wakulima, hali ya anga ambayo isiyotabirika, wakulima kupunguza viwango vya ekari za upanzi, bei ya mafuta ikiwa ni baadhi tu ya changamoto ambazo walizokumbana nazo wakulima kutoka maeneo hayo. Lakini je, wakulima walifinyika katika maeneo hayo? Mwanahabari Elvis Kosgei anayavalia njuga masuala hayo kwenye makala haya maalum ambayo nitakuacha nayo, yanayoangazia kapu la hifadhi ya kitaifa ya chakula hapa nchini Kenya. Endelea kuwa nasi, taarifa zaidi ni kwa lugha ya Kiingereza mwendo wa saa 3. Wanasema kwamba nyumba ya udongo huhimili vishindo, lakini kwa wakulima kutoka eneo la kaskazini mwa Bonde la Ufa, msimu wa upanzi ulianza kwa changamoto tumbi nzima. Bei ya juu ya dizeli, ukosefu wa ruzuku ya mbolea, bei ya juu ya mbegu ya upanzi, hali tete ya anga, miongoni mwa masuala mengine yalionekana kuwakeketa maini wakulima wasijue pa kukimbilia. Kwa mjibu wa Benjamin Tanui, mkulima kutoka eneo bunge la Soi, haya yote yalimithilishwa na kupanda mchongoma ambako kushuka kwake ndiko ngoma. Gharama ya kulima mafuta ilikuwa juu. So diesel tulikuwa tunanunua kitu kama 140 shillings per liter. Matinga ambayo tunatumia consumption iko juu kwa sababu ni old, ni ya zamani. Tungetaka tuende kwa stage ya kumechanize ukulima ambapo tunaweza tumia tinga kubwa kuleta profit yenye iko juu. So kwa hivyo upande ya kulima ilikuwa juu. Pili, inputs kutokea seeds. Seeds tulikuwa tunanunua 25 kilos na 1500. Mbolea tulikuwa tunanunua na 6500. Top dressing urea tunanunua na 7000 per bag. Unaweka 2 kwa eka. Mbolea tunaweka 2 kwa eka. Spraying tunafanya spraying mara 2. What we notice is that most farmers had a challenge accessing fertilizer, and we all know that the global prices of inputs went up, and I think this was contributed by so many factors. Starting from COVID, we had challenges with supply of some elements of fertilizer in some countries like in China, and I think they could not produce because we were told there was some ingredients that actually feeds into other manufacturing like hydrogen, and this affected generally the production of the nitrogen, affected the production of fertilizer globally. Of course, we have had the Russia-Ukraine war that has also impacted heavily on the supply of inputs like fertilizer. So really, it's a myriad of challenges that farmers faced as they started the planting season. And as you may be aware also, we had our own local challenges domestically. In Kenya, with the political season coming in, and also a government that was going out and was not very keen about the food security challenge, and did not provide for cushioning of production, it actually escalated into a food security crisis. Kwa mjibu wa Tanui ambaye amekuwa kipanda ekari 100 kila mwaka, lazimika kupunguza kwa 50% ili kufanikisha shughuli ya upanzi ambayo ilionekana kumpiga chenga. Mwaka huu tulireduce, huwa wanapandanga eka 100, lakini mwaka huu ni reduce hadi eka 60 kwa sababu ya changamoto ya inputs. Inputs iko juu sana. So kwa hivyo na leasing ya shamba ilienda juu. Tulikuwa tuna lease shamba na 12,000, lakini ikaruka mpaka 15,000 per acre. So ikabidi tuirudishe kwa sababu ukitaka kufanya na ile bei ambayo tulikuwa tunauza mahindi mwaka jana 2,300 2,500, na inputs ambayo unaweka kwa shamba hairudishi. So kwa hivyo ilibidi tu reduce mambo ya acreage ili tupate ile pesa ambayo uko nayo kwa account itoshee shamba yako. Nimekubali, napeana barua yangu kwa KFA. Unaenda chukua fertilizer,
Kila kitu yenye inahusiana na shamba unanunua hapo. Hata diesel unachukua hapo. Baada ya kuvuna unapeleka cereals, mahindi yako. Ndio wanashikana wote, wanaondoa pesa yako, gharama yako, mwisho wanalipa ile balance kwa mkulima. So wakati hiyo video yote iliisha, hata we cannot talk even of cereals today. Wengi walionekana kukata tamaa, hususan kuhusiana na mchakato mzima wa upanzi na kuzidisha msumari moto kwenye kidonda. Serikali haikutoa fedha za kutosha za kuwakidhi wakulima kwenye bajeti wa mwaka 2022 mwaka 2023. Kwa mujibu wa waziri wa kilimo kutoka kaunti ya Nandi, Daktari Kiplimo Lagat, panahitajika mikakati kabambe ya kuwakwamua wakulima kutoka kwa changamoto zinazowakabili kwenye mchakato wa upanzi. This government must deploy the necessary policies, technology, and leadership. It's only that, nothing else. We have sufficient technology, we have not deployed. We have sufficient policies, we have not deployed. We have sufficient leadership. Deploy that correctly, and you can sort this out. When I say about leadership is that you cannot have a leader, for example, or a policy maker who does not actually appreciate the fact that maize should not be a traded commodity. That is wrong in the first place. You are not heading in the right direction. We have sufficient leadership that can reason, that can provide direction, and actually craft proper policies to sort out the issue. What you should be able to do is this. The beginning of the year, you should determine ahead of time how many how much of food commodities do you need? How much maize tonnage you need in this year to ensure that there is stable prices, there is also it's accessible and available to all to consume. You should be able to determine ahead of the production season. Then try to actually mobilize farmers to be able to do that. And I've said this, if possible, we should actually be able to contract even large-scale farmers to remain in maize production or wheat production or rice production for some time, because we need to be self-sufficient. That is the only way you can fix that. Once you begin by understanding that, then you deploy the necessary financial resources also. Mbegu ikaota na ilipochipua, alitetea anga, ikaonekana tena kubishaudi kwenye milango ya wakulima. Viwavi jeshi pamoja na ukosefu wa bei ya juu ya mbolea ya kukuza mahindi vilevile likatia msumari moto kwenye kidonda. Hatukuwa na urea tulikuwa tunangangania kwa maduka, na ilikuwa inachukuanga muda, na watu wa maduka agrovets walikuwa wanauza cash. Usipokuwa na cash huwezi chukua. Tukienda cereal, ukikombea ile topless CN ilikuwa cereal na urea haishikani kwa hiyo kipimo ya the nutrients ambayo urea na CN iko nayo. Na hizi mashamba zetu sasa hizi imekubali urea, na ukiweka urea you get the utmost, the top kwa production. So urea tulikuwa tunanunua na 7,000 kwa gunia, na urea unaweka gunia ngapi kwa eka? 2. Wakirudia ile mambo ya mara ya kwanza tutafaulu tu. Lakini waweke maximum wasiwe chini ya 5,000 kabisa. Wakiweka hiyo hatutaanguka. Tutafaulu. Kulingana vile serikali tunashukuru, sababu wamesema 3,500 kwa wakati huu. Lakini rais alisema baada ya mwaka nao kuja labda tutanunua fertilizer na 2,500. Hiyo itakuwa nafuu. Na tutakubali. Na pia mafuta, unajua saa hii hata wakati huu tunaona tunakata ngano. Unaponunua hata mafuta ile tulikuwa tunanunua 20 liters kwa shilingi 2,500, saa hii tunanunua 2,500 kwa lita 12 ya diesel. So hakuna kazi. So kila kitu imepanda, kama ni matatu hivyo, kama ni mashine ya kuondesha, kama ni mambo ya tractor na mambo ya kulima. Pia na dawa ni shida. Lakini tunashukuru Mungu, hii mahindi leo ni mzuri kwa ile mvua ilikuja nyuma. Ndio. Japo mazao ya mahindi na ngano mwaka huu yalionekana kuwa ya kuridhisha ukilinganisha na ule mwaka 2021, gharama inaandamana nazo vilevile uliyeyusha mnara mrefu wa matumaini miongoni mwa wakulima. Bei ya mwaka huu ya mahindi iko juu, na kulingana na ile gharama tulitumia. Gharama mwaka jana tulinunua mbolea mpaka zaidi ya 7,000 kwa kila gunia. So bei ya mwaka huu iko juu zaidi kuliko mwaka jana. Mwaka jana ilikuwa chini sababu ya gharama ilikuwa chini. So kulingana na gharama hiyo ndio nafikiri imefanya bei ya mahindi imeenda juu. Kweli mahindi mwaka huu si mbaya,
despite the fact that mbolea input ilikuwa kali, lakini si mbaya, tulijaribu kadri ya uwezo wetu tuhakikisha kwamba tumeweka input. Na challenge ambaye wakulima saizi wanapita ni bei. Na bei ukilinganisha na mwaka jana, at least this time round iko juu, na kulingana na vile input ilipanda juu. Baadaye pakawa na hisia mseto kutoka kwa wakulima kutoka eneo la kaskazini mwa Bonde la Ufa kutokana na mipango ya waziri wa biashara na viwanda Moses Kuria ya kupendekeza hatua ya serikali kufungua soko wazi kwa miezi 6 ya kuagiza mahindi kutoka mataifa ya kigeni. For our what you call MM, March, April mailings. As a government of Kenya, we cannot hide our heads in the sand anymore. We have taken 2 deliberate steps. One is that we have so many things that can hear us in this country. Being in this country, you are a candidate for death. And because there are so many things competing for death, there's nothing wrong with adding GMO to that list. That is why we have deliberately decided to allow GMOs into this country. And the second thing is, until we are satisfied that we have enough maize in this country, our staple food. Tomorrow I'm signing a gazette notice to allow for importation of up to 10 million bags of maize, duty-free, for the next 6 months until we achieve food security. Because that is our cardinal responsibility as government. I know this may offend some people, both from a GMO and from importation, but I will do this, and we will do this as government. Even if it's not, we lose some votes here and there, but at least we'll see the kingdom of heaven. Nilikuwa nataka niombe bwana waziri, sisi hatukatae serikali kuimport, na hatutaki tukiwa wakulima mtu aweze kukufa kwa sababu ya njaa. Kwa hivyo hiyo ni wazo nzuri, lakini sisi kwa wakulima, sisi tungaliomba namna hii, cereal port iweze kufunguliwa. Ile pesa ya kwanza yenye serikali ingalitumia kuimport mahindi, inunue mahindi ya wakulima hapa Kenya. Ile tutapata, tutashukuru, ama kama tutapata hata 10,000 ya magunia 10,000 hapa Kenya, na iwe imeisha, serikali iweze kuakisa ile mahindi nyingine immediate ile itakuwa imepakia. Kwa saa hii tunaona wakulima patu wanafuna mahindi, na bei pia wakulima waliteseka wakati walilima. Kulima ilikuwa na shida, mbolea ilikuwa na shida, na utaratibu huo kufikia leo sisi tukiwa wakulima haijaweza kukamilika mambo ya mbolea. Mbolea ililetwa kidogo cereal, lakini ukiwa mkulima ukitaka kupanda hata viazi ama mahindi ama ile marakwe, ile vitu ya miezi 3 ya irrigation ama mboga, uweze pata mbolea kwa sababu upewi. Hatuna shida kuimport mahindi, so long as cereal import mahindi. Watumie channel ya serikali, sio individuals ya kutengeneza pesa. At least pesa ibakie sisi na tuendelee kwa pesa kwetu, kwa sababu mahindi bado tuko nayo. Let them mop up everything that we have in our stores, so that in the long run they import what we don't have. I know it will be more than 10 million bags, even to 30 million bags, which is still available. The price is an issue, and that's what is giving us a problem. Tungekuwa tumepeana mahindi zote, je tungekuwa naye, tungekuwa tumemaliza mahindi iko. Mahindi bado inaendelea kufunwa. Especially in Uasin Gishu na Trans Nzoia, bado inaendelea kuvuna. Inaendelea kufuna. Ukiona kiwanja hata mahindi bado. Yale mahindi ambayo tunayo, ambayo tunavuna sasa hivi, tulinunua karama kubwa ambaye hiyo ikikuja hii itakuwa hasara ambayo tutaamuka tena kufanya kazi. Na sisi tunafikiri tulipojitolea kuuza kila kitu, tupande mahindi ambayo tunapatikana sasa hii, inasaidia nchi hii ya Kenya kabla hiyo haijakuja. Kwa hivyo hiyo ingesimamishwa kidogo mpaka hii mahindi uswe iishe, ndio watu warudishe pesa zao ili waweze kupata karama ya kuendelea kwa mwaka ujao. Kuria kuonekana kuwapa wakulima makataa ya muda wa saa 72, jambo ambalo lilionekana kuzua jazba miongoni mwa wakulima. Ikifika siku ya Jumanne tuko na mkutano ya baraza la mawaziri, nitapewa mwelekeo. Nikipewa mwelekeo tufumbulie, tutafumbulia. So mko na masaa karibu 72 ya kutoa mahindi kabla baraza la mawaziri kae chini. Hiyo ni maneno yake.
Tunataka hatuwezi kulazimishwa kwa masaa 72. Wacha tuuze vitu yetu. Kama vile tulipanda kwa shida na tuuze kwa shida hiyo yote. Hakuna namna. Aidha, Lagat amesema kwamba wadau wanaohusika, hususan wataalam kwenye masuala ya kilimo, wanapaswa kuketi chini ili kuepuka hasara, hasa katika msimu wa upanzi. It's correct to say that farmers are holding maize when actually the harvest season is still ongoing. The only time you can begin to tell a farmer you are holding maize is maybe February or March. So why would somebody imagine like we have harvested, we have dried the maize, and we have stored the maize? Maize production is a process. It's not an event. You start by land preparation, you start by planting, weeding, and then you harvest. And you don't harvest and take them to the market. You have to ensure that the moisture content of the maize is enough. Once you determine that you have enough moisture content is when you actually release your maize to the market. So, but I know very well that in the maize growing region, like here in North Rift, farmers are still drying their maize. They are even yet to determine. Some even are yet to shell. Right? They have just harvested. Some are shelling now. Some are drying now. By January is when they can determine how much volumes they can sell. And of course, with the prices in the market, I don't think any farmer is holding any maize right now. So the only issue is that the farmers are yet to release or to offer the maize they have harvested in the market. So it's wrong for somebody to imagine like I am holding what is not yet ready for the table. I can only, you can only accuse me of holding once I have it ready for the table. Japo kuna baa la njaa katika taifa zima, baadhi ya wakulima kutoka eneo la kaskazini mwa Bonde la Ufa bado wana mahindi kwenye maghala yao. Holding mahindi. We are not holding mahindi. What makes us to hold mahindi is the moisture content. Moisture content iko between 18 and 21% right now. Hata nikikongolea mahindi yangu upeleke kwa mahali pa kupima, utapata moisture ni 19%. Na millers wanachukua mahindi na 14%. Kudry maize hapa kijijini ni risk. Kwa sababu watu wako na njaa na vijana wanaweza kuibia mahindi yako. So inabidi ulale kwa shamba. Sasa ile unaanika wapi mahindi kama hii ndugu yangu? Utaanika na wapi? So utangojea idry yenyewe kwa store. Wafungue NCPB, waweke pesa, wizara wa kilimo waweke pesa huko, tuchukue wiki moja tupewe pesa. Mimi naenda oa, watoto wako chandoni, watoto wanaenda shule, kuna mtu mgonjwa wa hospitali. Things are changing all the time. It is not ceteris paribus that I go there and wait for mutandis. Kuna Bala njaa ilazimisha wadhamini kutoka mji wa Eldoret kukusanya nafaka ili kuwasaidia waathiriwa. Life is important, whether it's a cat, whether it's a cow, it's important. So we have done that. We have given as well some bills for food stuff, and we thought it's important to remember the animals, because you can see on the news most of the time the animals are dying and all those kind of things. And we are supporting this kind of initiative, and we are not going to stop here. We are working with other departments as well, the livestock department, and to see how we can save those animals, and that's why we're here today. As a lot of people know, we have been working with National Cereal Board, especially with the fertilizer, the organic, which have done so well this year. And this is another move. Now we are moving to other products, not only the supplement. We have a new top dressing fertilizer which is coming from Netherlands. We should introduce it, beginning of the year, which have a new thing. The combination of that, you have organic nitrogen, which have never happened, so it's a new product. So we are heading the right way, and we want everybody else to do the same thing and come up with lots of stuff to help the country. Huku wakulima wakisubiri msimu wa upanzi wa mwaka 2023, panahitajika suluhisho ya kudumu ili kuzuia bala njaa, hususan kwenye taifa lenye uwezo wa kujitosheleza kwenye sekta ya kilimo. You are trying to cushion 50 million Kenyans, yet you would have achieved the same by cushioning about 3 to 5 million farmers by giving them the input subsidy, and then they produce
food that could be affordable for a critical mass of Kenyans. So really, it works either way. I mean, if you don't subsidize the inputs, you will eventually have to subsidize the output, I mean, the consumption, which is not sustainable for an economy like ours. So what we have always emphasized is that because we depend on a lot of inputs that are globally, globally supply dependent, like fertilizer, energy, like fuel, you have got to be, as a government, have a policy that cushions the farmers so that the farmers will also cushion the consumers. But if you don't go that direction, if we were a country that produces actually our own inputs, then it would be a different story. But for us as a country, we depend on fertilizer imported, we depend on fuel imported, literally everything, all farm implements are all imported. Nothing is manufactured within the country. Yet you want to actually, you still want to support, not to support the farmer, and you want to depend on import of critical staple food. The critical staple food in this case here in Kenya is maize, and we cannot import maize at whichever cost, even if it's much cheaper like what. You have got to be self-sufficient as a country at all costs, ensure that our farmers are in farming. Sisi tulipokuwa vijana wadogo, wazazi wetu walikuwa wanaweza hata kununua gari mpya kupitia mambo ya ukulima. Lakini hapa Wasingishu huwezi pata hata mkulima akinunua gari mpya. Hakuna. Nakuambia saizi, hakuna mkulima anaweza kununua gari mpya kwa sababu mahitaji ambayo shamba inahitaji haiwezi bidi uweke part of the profit for other expenses. Licha tulipita maisha gumu, lakini tunashukuru serikali yetu alisema kwamba katika ukulima mwaka unaokuja kama fertilizer itakuwa chini ya 2500, hata next year ukitunulia na mahindi 3000 si mbaya, lakini ambayo iko kwa shamba ya leo isiwe chini ya 5500. So nachukua nafasi kusema serikali ione kabisa, na tusiwe tunaongea, tunataka tutende. Sisi ni wakulima, hatufanye biashara nyingine. Hii ndio tegemeo wetu, hii ndio kazi yetu, hii ndio imetuandika, na tunaona tukienda namna hiyo zote tunaweza kufaulu. Na wachukue nafasi, kama ni cereal wafungue mapema, sababu katika nchi tunaona kweli wanasema njaa ina mali nyingine, lakini tunashukuru Mungu hapa kama kwetu Wasingishu hii tunaona kweli mahindi si mbaya. Licha ni chache, lakini tunataka tutumie uchache na iweze kutufaidi sisi zote. Serikali yenu ya Kenya tutawasaidia na mambo ya mbolea na mambo ya mbegu, kwa sababu hivyo ndivyo tutakavyosalisha chakula ya kutosha. Wakulima wetu ambao wanazalisha gunia 5, gunia 10 kwa ekari moja, tunataka wazalishe gunia 20, gunia 30 kwa ekari moja, na tumepanga mambo ya fertilizer vile mumesikia. Mbolea tumeagiza karibu tan 1400 ambayo imeanza kufika hapa. Tutaanza kudistribute kuanzia Januari, na hiyo mbolea haitakuwa katika bei ile mlinunua naye ya 1500, 6000. Tumesema tutapunguza ikuje shilingi 3500 mwaka huu. Mwaka ujao tuteremushe kidogo, mwaka hiyo ingine tuteremushe kidogo, mpaka tuhakikishe kwamba kila mkulima anaweza kulima kwa njia ya sawasawa, tuweze kuzalisha chakula katika taifa letu la Kenya. Na ndio mimi naambia wakulima nikiwa hapa Wasingishu, kwa sababu sehemu hii ya North Rift ndio mahali tunazalisha chakula kingi. Nataka wakulima wote wanisikize vizuri. Nimefanya mkutano juzi na viongozi wote, na tumekubaliana ya kwamba tunataka tuwasajili wakulima wetu. Kila mkulima tunataka ujiandikishe, utuambie uko na ekari ngapi na unahitaji mbolea kiasi gani, ndio tuweze tukupatie hiyo mbolea. Mara nyingi tukileta mbolea hapa, mabroka na wakora na middlemen wanakuja wanaifanyia ukarabati, wananunua hiyo mbolea,
mkulima baadaye anaenda kununua bei ikiwa imebadilika. So this time round, we want to make sure that fertilizer gets to every farmer directly, without brokers, without middlemen, without people who change prices midway. Kwa hivyo Januari, chiefs wote, assistant chiefs wote, pamoja na wale wazee wa mitaa wote watashughulika na kuwaandikisha wakulima wetu wote katika taifa letu la Kenya. Je, litawezekana? Elvis Kusgei, KTN News, katika eneo la kaskazini mwa Bonde la Ufa.